Also irgendwie sieht es ein bisschen krumm aus, das müssen wir korrigieren. Das Ganze hat sich jetzt leider beim Schweißen ein bisschen verzogen, also ein bisschen verzogen. Und jetzt muss ich versuchen, das wieder zu richten. So, mein Schatz, Pizzapause. They have a lot to say, but I don't know.
euch unser Video gefallen hat, gebt uns doch ein Like und abonniert Nicos Kanal.